Hello teachers, my name is Nguyễn Hà Duyên from Group 2 and in this play I will be the expert James Bob. Hello teacher, my name is Hà Duyên and in this play I will play as an interpreter in this talk show. Hello, my name is Tố Như. In this video, I will play the role of the interpreter of the expert named James Bob. Hello, my name is Phương and in talk show, I will play as a MC and her name is Michelle. Chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh chuyển đổi số ngày nay. Như này bạn có thấy rằng hiện nay bất kể đi đâu mọi người cũng cầm thấy chiếc điện thoại như là vật bất ly thân hay không? Quả thật là như vậy, bởi lẽ ngày nay công nghệ ngày càng phát triển và nó dường như thuốc người dùng tới mức không thể rời mắt được. Nắm bắt được xu hướng phát triển đó, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tận dụng tối ưu điều này trong việc phát triển cũng như giới thiệu công ty thông qua các trang mạng xã hội như là Facebook, Instagram và các trang website. Vâng, đúng như vậy, các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng không ngoại lệ. Điều này được thể hiện rõ thông qua việc họ đã từng bước thay đổi đáng kể để bắt kịp sự tân tiến của công nghệ ngày nay. Vâng, để có thể hiểu rõ về vấn đề này, mời các bạn cùng chúng tôi theo dõi buổi talk show của kênh BBC News với tiêu đề là sự chuyển đổi kỹ thuật số của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Good morning and welcome from BBC News. My name is Michelle. Today we are going to talking about business digital transformation in Vietnam. To better understand these events, we will talk to the expert Tran Park. He is co-founder as well as the chief executive officer of Xpera, a fast-growing digital technology product company in America, who has more than 14 years in researching finance, being responsible for business operation, digital transformation, and trend management. I have a question for you. How are you doing today? Good to see you too, Miss Sala. About your question, I'm very good and very exciting to be here in this talk show. Apparently, it's hard for us to get face-to-face with each other in this COVID-19 pandemic. But overall, I think it is okay now. Wow, I'm really glad to hear good news from you because during this day, the COVID-19 is very hard day by day. So True. I hope you stay safe every day and you should eat more clean, healthy food to keep their healthy. Yes. Thank and you. So let's start to the conversation today. Absolutely. Okay. Ready? Yes. Bây giờ chúng tôi sẽ tường thuật lại đoạn hội thoại để mọi người có thể có các nắm bắt thông tin một cách cụ thể nhất trong cuộc trò chuyện này. Trước hết, tôi xin giới thiệu sơ lược như trong đoạn video ngắn vừa rồi. Các bạn có thể thấy trên màn hình là MC, người dẫn chương trình của buổi talk show ngày hôm đó. Và kế bên không ai khác đó chính là chuyên gia khách mời của buổi trò chuyện. Và để mọi người có thể tiện theo dõi nhất thì tôi sẽ dịch phân cảnh của MC và Như sẽ dịch phân cảnh của chuyên gia. Và không để mọi người phải chờ lâu hơn nữa, chúng tôi sẽ tường thuật lại buổi talk show ngay bây giờ. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức BBC. Tôi tên là Marisala, là MC của chương trình ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ bàn luận về sự chuyển đổi kỹ thuật số của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trò chuyện cùng với chúng tôi hôm nay là chuyên gia ông James Bob, đồng sáng lập và giám đốc điều hành Xpera, là một công ty chuyên về công nghệ kỹ thuật số đang phát triển với một tốc độ nhanh chóng tại Mỹ. Người đã có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, có trách nhiệm trong việc điều hành công ty, chuyển đổi số và quản trị. Cảm ơn ngài đã bỏ chút thời gian quý báu để đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng tôi ngày hôm nay. Rất vui được trò chuyện cùng với cô. Xin mời quý vị các bạn lắng nghe tiếp đoạn hội thoại tiếp theo ngay sau đây. Okay, Mr. Park, can you give us some of the overview about the digital trend in Vietnam in the COVID-19 pandemic? Well, according to the World Bank, the use of digital platform, e-commerce sites, the social network, and the specialized application in Vietnam has increased sharply in response to the COVID-19 epidemic.
from 48% business in the June 2012 up to 73% in the January 2021. And the rate of the enterprise investing in digital solutions such as the installing equipment and the software for business operation corrupted from 5% to 21%. Oh, what good news for the Vietnamese business. Not only keep the distance between face-to-face contact in the COVID-19 pandemic, but also increase the need of using application services or online services to contribute to changing the digital industrial revolution. Absolutely. The evidence showed that the number of online public service increased from the 169 in March 2012 up to over 1,900 servers in October 2012. In the February, the more than 2,000 servers has been standardized and integrated into the National Public Service Portal. From driver registering to tax registration and business registration, which is result in the traffic and transaction rose by 10 times within 1 year from January 2001. From January 2012 to February 2021. Vậy ông có thể cho chúng tôi biết tổng quan về sự thay đổi của kỹ thuật số của Việt Nam trong thời kỳ đại dịch Covid-19 bùng phát được hay không? Vâng, tất nhiên rồi. Theo Ngân hàng Thế giới thì việc sử dụng các nền tảng kỹ thuật số, các trang thương mại điện tử, mạng xã hội và các ứng dụng chuyên biệt ở Việt Nam đã tăng mạnh để ứng phó với đại dịch Covid. Cụ thể là vào tháng 6 năm 2020, từ 48% doanh nghiệp đã tăng lên 73% vào tháng 1 năm 2021. Và tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư vào việc áp dụng kỹ thuật số, chẳng hạn như là cài đặt thiết bị và phần mềm cho hoạt động kinh doanh, tăng gấp 4 lần từ 5% lên đến 21%. Thật là một thông tin đáng mừng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam, vì điều này không chỉ đảm bảo việc giãn cách xã hội trong đại dịch Covid-19 mà còn làm tăng nhu cầu sử dụng các ứng dụng dịch vụ và các ứng dụng trực tuyến. Điều này đã góp phần làm thay đổi cách mạng công nghiệp kỹ thuật số. Vâng, đúng là như vậy. Bằng chứng cho thấy rằng số lượng dịch vụ công trực tuyến tăng từ 169 vào tháng 3 năm 2020 lên hơn 1.900 dịch vụ vào tháng 10 năm 2020, và vào tháng 2 năm 2021 thì hơn 2.000 dịch vụ đã được chuẩn hóa và tích hợp vào cổng dịch vụ công quốc gia, từ cấp phép lái xe đến thuế đăng ký và đăng ký kinh doanh. Kết quả là số lượng truy cập và giao dịch đã tăng gấp 10 lần trong vòng 1 năm, kể từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021. Oh yeah, with the rocketing in digital business, can you tell us what are drawbacks or limits to Vietnam on the way to transition completely? Well, apparently, under the new trends of applying digital technology under the impact of the COVID-19 has been encouraged. But the level of the expertise of users is still relatively limited because according to the survey from the Google, the first that the digital platform are mainly used for the streamlined simple business function such as the business administration, sale and payment method. Next is the only large enterprise with sufficient financial and human resources are able to use the digital tool in producing planning, supply chain management, and the manufacturing operation. The third thing is the frame level technology adopted in the Vietnam 2012 show that the new technology application at the early stage in Vietnam, only 6% of the businessmen in Vietnam use cloud computing for business tasks, and under 2% of business use big data and artificial intelligence for marketing. And I remember it's just about 6% of manufacturing enterprise use the MA, which is the additive manufacturing
or other advanced technologies, and less than 2% use robot. Besides the low level of digital innovation in the private sector, explained by the limited business need. In addition, limited demand for business stems from the uncertainty about the return of the technology investment, weak internal capacity to use the technologies, financial constraint, and the legal issue. About more than 75% of small and medium-sized enterprise and about 63% of large corporations didn't know about the return of the technology investment and whether the investment are suitable for them, for their need or not. And less than 60% of small and medium-sized say that they either lack of information about existing technologies or lack of the skill for using them. Với sự tăng vọt của việc áp dụng kỹ thuật số vào doanh nghiệp, ông có thể chỉ ra những bất lợi cũng như là các mặt hạn chế của Việt Nam trên con đường chuyển đổi số một cách hoàn toàn? Thành thật mà nói thì mặc dù xu hướng mới ứng dụng công nghệ kỹ thuật số dưới tác động của đại dịch Covid đã được khuyến khích, nhưng trình độ chuyên môn của người dùng vẫn còn tương đối là hạn chế. Theo khảo sát từ Google, đầu tiên là các nền tảng kỹ thuật số chủ yếu được sử dụng để hợp lý hóa các chức năng kinh doanh đơn giản như là quản trị kinh doanh, phương thức bán hàng hoặc là thanh toán. Tiếp theo, chỉ những doanh nghiệp lớn mới có đủ nguồn nhân lực và tài chính để có thể sử dụng các công cụ kỹ thuật số trong việc lập kế hoạch sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng và vận hành sản xuất. Thứ ba là áp dụng công nghệ. Cấp doanh nghiệp ở Việt Nam năm 2020 cho thấy ứng dụng công nghệ mới đang ở giai đoạn đầu tại Việt Nam. Chỉ có 6% doanh nghiệp tại Việt Nam sử dụng điện toán đám mây cho các công việc kinh doanh và dưới 2% doanh nghiệp sử dụng dữ liệu lớn hoặc trí tuệ nhân tạo để tiếp thị. Tiếp theo, chỉ có khoảng 6% doanh nghiệp chuyên về sản xuất sử dụng chế tạo phụ gia AI hoặc các kỹ thuật tiên tiến khác dưới 2% sử dụng robot. Bên cạnh đó, mức độ thấp của đổi mới kỹ thuật số trong khu vực tư nhân được cho rằng là do nhu cầu kinh doanh hạn chế, sự hỗ trợ của chính phủ không đầy đủ và doanh nghiệp kỹ thuật số kém phát triển. Ngoài ra, nhu cầu hạn chế đối với các doanh nghiệp xuất phát từ sự không chắc chắn về lợi tức đầu tư của công nghệ, năng lực nội bộ còn yếu kém để sử dụng công nghệ, hạn chế tài chính và các vấn đề pháp lý. Hơn 75% doanh nghiệp vừa và nhỏ và khoảng 63% tập đoàn lớn không biết về lợi tức đầu tư công nghệ và liệu khoản đầu tư có phù hợp với nhu cầu của họ hay là không. Và dưới 60% doanh nghiệp vừa và nhỏ cho biết họ thiếu thông tin của công nghệ hiện có hoặc thiếu kỹ năng sử dụng chúng. Yes, I agree with you. About protecting the private, I believe Vietnam did very well because the Global Cybersecurity Index has reported about that Vietnam has a fairly good level of cyber protection. The 25th out of 194 countries and territories, and the 4th out of 11 Southeast Asian countries and the 7th in the Asia Pacific region. Oh yes, the number never lie. The reason behind this is in January 1, 2019, Vietnam has promulgated the law of cyber security. The law requires the business to cooperate and comply with the law when operating in Vietnam. Also, the IT companies must store data about Vietnamese users on a server located in the country. Yeah, to mention is a leader in the export of consumer electronics products. This means half of Samsung high-end smartphones and over 80% of Intel's central processing units for personal computers. But these products are still scarce in the domestic market due to restrictions placed on the foreign cooperations, which means domestic
consumers have to pay higher prices, while the profits are enjoyed by wholesalers and retailers. Well, yes, the fact that the transition had actually been accelerated by the COVID-19 shock, as trade and service had become increasingly digitalized in the response to the social distancing policies. A boom in the e-commerce has occurred. In 2012, the Vietnamese were the fastest growing market in the East Asian. Để nói về việc bảo mật thì tôi tin rằng Việt Nam đã làm rất tốt, bởi lẽ chỉ số an ninh mạng toàn cầu đã chỉ ra rằng Việt Nam có mức độ bảo vệ không gian mạng khá là tốt, đứng thứ 25 trên 194 quốc gia vùng lãnh thổ, thứ 4 trên 11 nước Đông Nam Á và thứ 7 ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đúng vậy, con số thật không biết nói dối. Việt Nam đã ban hành luật an ninh mạng vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Luật pháp yêu cầu các doanh nghiệp hợp tác và tuân thủ pháp luật khi hoạt động tại Việt Nam. Ngoài ra, các công ty công nghệ thông tin phải lưu trữ dữ liệu của người dùng Việt Nam trên các máy chủ đã được đặt trong nước. Chưa kể đến, Việt Nam đã dẫn đầu về xuất khẩu về các sản phẩm điện tử tiêu dùng, một nửa số điện thoại thông minh cao cấp của Samsung và hơn 80% số bộ xử lý trung tâm cho máy tính cá nhân của Intel. Nhưng các sản phẩm này vẫn khan hiếm trên thị trường nội địa do những hạn chế đặt ra đối với các tập đoàn nước ngoài này. Điều này đồng nghĩa với việc người tiêu dùng trong nước phải trả giá cao hơn, trong khi lợi nhuận người bán và bán buôn và bán lẻ được hưởng. Đúng vậy, thực tế là quá trình chuyển đổi đã thực sự đẩy nhanh bởi cú sốc khi đại dịch Covid bùng phát, khi thương mại và dịch vụ ngày càng được số hóa để đáp ứng với các chính sách giãn cách xã hội. Một sự bùng nổ trong thương mại điện tử đã xảy ra vào năm 2020. Việt Nam là thị trường phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. So, with the information and figures from 2019 to 2021, in the future, can you let us know your idea? Any prediction or goals for Vietnam digital business transitions? In my opinion, it's from the one side. So I think by the time of 2025, the goal for Vietnamese should be about 18% of online public service at level 4 are online with access on the mobile device. About 19% of work record at ministerial and provincial level are online, while 80% of work records at distant level, about 60% of work record at the commune level for procedure online. Next, all nation database includes in the population, land, business registration, finance, and the insurance are online and connected. We share the data on a government reporting information system. Inspection for the state management agencies, I think, are done through digital system and information system. Moreover, the annual labor production will increase by 7%, or maybe 8% by the 2030. And about the 15% of banking operation by customer are fully online and have a digital checking account. Furthermore, about 70% customer transactions are made through digital channel. And the last one is 50% of the decisions are leading small and consumer law in individual customer are made digitally and are automatic. Vậy với những thông tin và số liệu từ năm 2019 đến năm 2021, trong thời gian tới ông có thể cho chúng tôi biết ý tưởng dự đoán hay mục tiêu nào về chuyển đổi kinh doanh số của Việt Nam hay không? Theo tôi thì đến năm 2025, các mục tiêu của Việt Nam sẽ là khoảng 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được truy cập trên thiết bị di động, 90% hồ sơ công việc cấp bộ và cấp tỉnh được thực hiện trực tuyến, trong khi 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã cũng được xử lý trực tuyến. Tiếp theo, tất cả các cơ sở dữ liệu quốc gia bao gồm cơ sở dữ liệu về dân số, đất đai, đăng ký kinh doanh,
tài chính và bảo hiểm đều được kết nối trực tuyến với dữ liệu được chia sẻ trên hệ thống thông tin báo cáo của chính phủ. Thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua hệ thống số và hệ thống thông tin. Hơn nữa, lao động sản xuất hàng năm sẽ tăng 7%, 8% vào năm 2030, gần 50% hoạt động ngân hàng sẽ được hoàn toàn trực tuyến và có các tài khoản xác kỹ thuật số. Hơn nữa, 70% giao dịch của khách hàng sẽ được thực hiện thông qua các kênh kỹ thuật số. Cuối cùng là 50% quyết định cho vay nhỏ và tiêu dùng của khách hàng cá nhân được thực hiện bằng kỹ thuật số và được tự động hóa. Yes, it's obvious that digital transformation is vital to the Vietnamese economy. There are many things Vietnam must do to achieve a digital transformation. Thus, everybody, urban or rural, can understand and use. We'll explore this in the future editions of Digital Line on BBC News next week. Thank you, Mr. Tremper, for sharing with us in this talk show today. Thank you very much. Thank you too, Miss Sala. It's a good pleasure for me to be in here. Cái gọi tắt là Rõ ràng có thể thấy là chuyển đổi số có ý nghĩa sống còn đối với nền kinh tế của Việt Nam. Có rất nhiều điều Việt Nam có thể làm để đạt được chuyển đổi số mà mọi người thành thị hay nông thôn đều có thể hiểu và sử dụng được. Chúng ta sẽ khám phá điều này trong cuộc sống kỹ thuật số trên BBC News vào tuần tới. Xin cảm ơn ông đã chia sẻ với chúng tôi trong buổi tọa đàm này. Tôi rất hân hạnh được trò chuyện cùng cô. Và đó là tất cả những gì mà chúng tôi có thể tường thuật lại từ buổi talk show đó trên đài BBC News. Và chắc hẳn rằng các bạn đã phần nào được giải đáp những thắc mắc từ đầu chương trình và có thể hiểu được đôi điều về sự chuyển đổi kỹ thuật số của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng số này đã mang lại cho các bạn xem đài rất nhiều kiến thức bổ ích. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những số tiếp theo.